হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল। আমাদের আজকের ভিডিও টপিক হলো ইংলিশ অ্যালফাবেট প্রোনাউন্সিয়েশন। ইংরেজিতে তো কথা বলতে পারছি, অথচ একজন ইংলিশ স্পিকার বা বক্তার বলা ইংরেজিটা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারছি না, বা আমরা যেভাবে ইংরেজিতে কথা বলছি সেটার উচ্চারণটা একজন ইংলিশ স্পিকারের মতো হচ্ছে না। এই সমস্যাটা প্রায় সবাই ফেস করে থাকে। এই সমস্যার প্রধান কারণ হলো ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলোর সঠিক উচ্চারণের অভাব। ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলোর সঠিক উচ্চারণ না করতে পারায় ইংলিশ ওয়ার্ডসগুলোরও সঠিক উচ্চারণ হচ্ছে না, যার ফলে একজন ইংলিশ স্পিকার বা বক্তার বলা ইংরেজিটা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি না। দ্যাটস ওয়াই আজকের ভিডিওতে আমরা এ থেকে জেড পর্যন্ত ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলোর সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন বা উচ্চারণটা শিখব। সো ফ্রেন্ডস, লেটস স্টার্ট আওয়ার ভিডিও। A, A. For example, able, able. B, C, D, E, F, F. এটি উচ্চারণ করার সময় উপরের দাঁতটি নিচের ঠোঁটে এসে চাপ দিবে। ফর এক্সাম্পল, ফ্লাই, ফ্লাই। Z, H, H, I, I, Z, Z, K, K. For example, king. এখানে কেটা হালকা ক্ষয়ের মতো উচ্চারিত হবে, king. L, M, N, O, O. For example, open, open. P, P. এখানে পিটা হালকা ফয়ের মতো উচ্চারিত হবে। ফর এক্সাম্পল, পিপল, পিপল। Q, Q. ফর এক্সাম্পল, কুইন, কুইন। আর, এক্ষেত্রে আর এর বয়সন্য রটা উচ্চারিত হবে না। আ। ফর এক্সাম্পল, পাওয়ার, পাওয়ার। এখানে আর এর বয়সন্য রটা উচ্চারিত হয়নি, পাওয়ার। S, T, T. For example, time, time. U, U. P, P. W, W. X, X. Y, Y. Z, Z. সো ফ্রেন্ডস, এই থেকে জেড পর্যন্ত ইংলিশ অ্যালফাবেটগুলোর সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন আরেকবার প্র্যাকটিস করা যাক। A, B, C, D, E, F, Z, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, W, X, Y, Z. That's all about our today's lesson. Thanks for watching. If you like our video, please press the like button and don't forget to subscribe our channel.